El año 732 empezó como cualquier otro para los habitantes de la Galia. Los campesinos arrancaban nabos de la tierra helada y los monjes copiaban salmos a la luz de las velas. Nadie sabía que al otro lado de los montes un ejército tan grande como el mar se estaba moviendo. Abede, al Román, al Geaficú, llevaba 40 años guerreando. Había cruzado el desierto a pie. Había perdido dientes en Siria y dedos en Hispania. Sus hombres lo respetaban porque comía el mismo pan duro que ellos y dormía en el suelo igual que el soldado más joven. Cuando hablaba, todos callaban. Ese verano cruzó los Pirineos con 30,000 jinetes. No llevaban carros de suministros. No llevaban tiendas de lujo. Llevaban sables, coraje y una certeza. A Dios estaba de su lado. Los visigodos huyeron como conejos. Los aquitanos escondieron sus mujeres en las iglesias y sus hombres en los bosques. Ciudad tras ciudad, el ejército omeya avanzaba sin encontrar a nadie que le mirara a los ojos, hasta que llegaron a Poitiers. Allí, el camino se partía en dos. Hacia la izquierda, Burdeos y el mar. Hacia la derecha, Tours y la Basílica de San Martín, el templo más rico de Europa. Al Geaficú escuchó a todos y señaló el camino de Tours. A 3 días de marcha, Carlos no sonreía. Tenía 36 años y llevaba media vida luchando. Era hijo bastardo de Pepino de Heristal y los nobles francos lo llamaban el Mayo Redomo. Pero Carlos tenía algo que sus enemigos no entendían. Cuando llegaron las noticias del sur, sus consejeros temblaban. Carlos no dijo nada. Se puso la cota de malla, cogió su hacha y mandó a los herreros afilar 3,000 lanzas. Los guerreros francos empezaron a llegar una tarde. De octubre a no. Eran un ejército. Eran campesinos que un día cogieron un escudo. Carlos los hizo formar en una colina entre el río Klein y un bosque de robles viejos. Allí plantarían los pies o morirían. Al-Gefiquí vio la formación desde la distancia y sintió respeto. Aquellos hombres no corrían. Estaban quietos, apretados unos contra otros como jabalíes. El general árabe decidió atacar. Esa noche, nadie durmió. La mañana del 10 de octubre amaneció gris. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Qui! Levantó el brazo y lo dejó caer. La caballería omeya arrancó al trote. Carlos miró cómo se acercaban y no se movió. Firmes, dijo. La primera lanza impactó contra los escudos francos. La fila no se rompió. Los francos luchaban como carpinteros. A cada golpe medido, cada movimiento necesario. Los jinetes árabes chocaban una y otra vez contra aquel muro de carne y madera. Al atardecer, ocurrió. Un grupo de infantes francos avanzó hacia la tienda del general Omeya. Una lanza encontró el hueco entre el yelmo y la coraza. El general cayó de rodillas. El silencio duró un segundo. Luego, un guerrero berba grito. No, era un grito de guerra. Era un alarido de hombre que ha pedido a su padre. Los homayas empezaron a retirarse. Primero despacio, casi convergencia. Luego corriendo, dejaron otras tiendas de seda, sacos de monedas. Prisioneros encadenados, dejaron incluso a sus muertos. Los francos no los persiguieron. No podían. Caen de rodillas vomitaban. Abrazaban a sus compañeros. Carlos camino entre ellos sin decir palabra. Miraba el campo sembrado de cuerpos. Why no sabía si sentarse o galoso o vacío. Alguien lo trayó el estandarte verde del califato. Manchado de borro y sangre. Lo miran instante y lo piso. Q sepan, dijo, Q aquije hombres. Los cronistas escribieron después que Carlos salvó Europa. Que fue un martello fallado por Dios para aplastar a los infieles. Que aquella batalla detuvo 1000 ecos de invasions. Pero los cronistas no estaban en Poitiers. Los que estaban, los que sobrevivieron, recordaban otras cosas. Recordaban el olor a caballo cremado. Recordaban a un amigo que cayó su.
lado y no se levanto. Recordaban el lanto de un muchacho berber, no mer de quince ecos, que buscaba a su oficial entre los cadáveres. Carlos volvió a su tierra, no se proclamó rey, no se puso corona, siguió siendo el mayordomo, el bastardo, el que aba puertas. Pero cuando los nobles francos hablaban de él, ya no sonrían. En Córdoba, los madres oncearon a sus hijos una palabra nueva. Asterisk balat al shuhada asterisk. El camino de los martyrs. Ali, dicen, que los valientes. Ali, el río corrió rojo. Entonces, los monjes encendieron velas y dieron gracias. La basílica de San Martín seguía en pie. Los campanas sonaron días seguidos. Y en una odia perdida de la Galia, un viejo carpintero colga una aguila de madera sobre la puerta de su casa. No sabía escribir, no sabía que era Europa, pero sabía que aquel sábado, mientras los jinetes huían y el sol se ponía, él había estado allí. Había sostenido un escudo, había gritado con los otros, había vivido. Los hombres de Carlos levantados días en la colina, tis días mirando hacia el sur, esperando ver el polvo que levantan 30,000 caballos. Tis días durmiendo con la mano en el mango del hacha. Tis días escuchando a los exploradores volver con la misma noticia, vienen. Cada vez están más cerca. El campamento franco no parece un ejército. Parece una feria de pueblo. Pero sin alegría. Había herreros que afilaban lanzas junto a mulas que cogen heridas con agullas de hueso. Había niños que levaban agua del río mientras sus abuelos rezaban en voz baja. Había un fraile, delgado como una alhambra, que confesaba soldados en fila. Cada hombre esperaba su turno mirando al suelo, moviendo los labios sin sonido. Carlos no se confesaba. Estaba sentado bajo un roble, solo. Tenía el hacha cruzado sobre los rodillas y los ojos fijos en el horizonte. Lavaba así desde el amanecer. Alguien le trajo pan y no lo tocó. Alguien le habló y no respondió. Sus hombres lo miraban de reojo. Necesitaban verlo así, quieto, duro. Necesitaban creer que aquel hombre no tenía miedo. Pero Carlos tenía miedo. No lo dice. No podía decirlo. Era el jefe, el mayordomo, el bastardo que había legado demasiado lejos para rendirse. Pero dentro del pecho, algo le apretaba los costillas cada vez que pensaba en lo que venía. 30,000 jinetes. Él tenía 15,000 infantes. Hizo números en la cabeza. Como había hecho cada noche desde que solía de Australia. 15 contra 30, y no contra 2. Siempre solía igual. Sigo, dijo una vez detrás de él. Era un muchacho, no tendría más de 17 años. Sostenía un escudo abalado con las dos manos, como si pesara una tonelada. Mi padre dice que mañana vamos a morir. Carlos lo mira. El muchacho tenía los ojos secos, pero el labio le temblaba. ¿White que crees? Preguntó Carlos. El chico no supo que responder. Ve a buscar a tu padre, dijo Carlos. White que mañana talvez estar mi izquierda. Allí veremos quién muere. El muchacho asintió y se fue corriendo, apretando el escudo contra el pecho. Carlos volvió a mirar el horizonte. El sol se ponía detrás de los robles. Esa noche, un viejo se sentó junto al fuego y empezó a cantar. No era un canto de guerra. Era una canción de los que se cantan en las tabernas, cuando el vino está agrio y los hombres recuerdan a sus mujeres. Hablaba de un río, de una muchacha que esperaba en la orilla, de un soldado que prometía volver. Poco a poco, otros se fueron su mundo. Voces roncas, desafonadas, que sonaban más a lamento que a himno. Algunos reían, otros lloraban. Carlos los escuchaba desde su roble,
con los ojos cerrados. Un hombre de su guardia, llamado Guido, se acerca con dos cuencos de madera. Era un guerrero enorme, con las manos como paletas y la nariz rota de tantos golpes. Pero esa noche sus manos temblaban. No tengo hambre, dijo Carlos. No es comida, respondió Wido-es vino. El último que tenemos. Carlos cogía el cuenco, bebía despacio. El vino era ácido, casi vinagre. Su poetera esfuerzo e cosa. Guido, dijo. ¿Tú crees que Dios nos mira? El gigante se encogía de hombros. No ese, sigo. Pero si nos mira, que aparte la vista un rato. Esto va a ser feo. Carlos casi sonrió. Dos leguas al sur, el campamento hombre era otra cosa. Había tiendas de seda roja, alfombras de lana fina, lámparas de bronce que ardían toda la noche. Los capitanes cenaban cordero asado y dátiles traídos de Damasco. Reían fuerte, contaban historias de batallas pasadas, de ciudades rendidas, de muchas hermosas que loraban a sus pies. Pero en la tienda más grande, el Roman algafique no reía. Estaba de rodillas, solo, con la frente apoyada en una estera de esparto. Sus labios se movían en árabe, una lengua que aquellos francos jamás entenderían. No pedía victoria, pedía fuerzas, llevaba meses cabalgando. Había visto el mar por el oeste, los montes nevados, los ríos de aguas frías. Había visto templos de piedra que los cristianos llamaban iglesias y bosques donde que habitaban espíritus. Todo era extrago aquí, todo era gris, sus hombres lo admiraban porque nunca dudaba. Pero esta noche algafique dudaba. Los francos no eran como los perses que negociaban antes de la. No eran como los bizantinos que usaban el oro como arma. Eran brutos, turcos, lentos. Y estaban allí en esa colina, esperándolo. No querían riquezas, no querían tierras, querían que él y los suyos se fueran. Algafique apoya la frente en el suelo y cierra los ojos. Gaiam, susura. No sé si esto hizo gulo o es fe. Nadie lo respondió. Fuera, los soldados contaban conchones del desierto. En medianoche, un explorador franco entró en el campamento a caballo. El animal venía cubierto de sudor, las fosas nasales abiertas como fuels. El hombre casi caía al desmontar. Guido lo sostuvo por los hombros. ¿Qué viste? Preguntó Carlos. El explorador tragó saliva. Tenía los ojos vidriosos, como quien ha visto algo que no puede explicar. Sigo, son como hormigas. No se acaban nunca. He cabalgado hasta la última colina y todavía había más. Tiendas, caballos, banderas, no he visto el final. Los hombres que escuchaban se miraron entre sí. Algunos apretaron las mandíbulas. Otros miraron al suelo. Carlos puso una mano en el hombro del explorador. ¿Viste el general? Sí, sigo. Tiene una tienda blanca más alta que las otras. Y un caballo blanco. No lo monta, lo lleva un criado. Carlos ascensa. Descansa. El explorador se alea tambaleandos. Alguien lo ofreció agua. Alguien le quitó las espuelas. Carlos se volvió hacia Guido. Mañana, cuando empiece la batalla, no más al frente. Mira hacia esa tienda blanca. ¿Y que miró? Sigo, buscas al caballo blanco. ¿Dónde está el caballo? Está el general. ¿Y dónde está el general? Guido sonrió. No era una sonrisa bonita. Esta la victoria terminó. Poco antes del alba, un fraile subió a lo alto de la colina. No llevaba espada ni escudo. Llevaba un crucifijo de madera, tan gastado que casi no se distinguía la figura. Camino despacio, yendo de un criado,
y se detuvo frente a la fila de soldados. Los hombres lo miraron en silencio. Ellos, dijo el fraile, no os pido que matáis. Os pido que no haye. Su voz era débil, cascada por los ecos. Pero en el silencio de la madrugada, se oye clara. No es si Dios está con nosotros. No es si está con ellos. Pero es que aquí, ahora, vosotros sobre todo lo que queda entre esos jinetes y vuestras familias. Así que no cree. Hizo una pausa. Mire los hombres no por no. Si hoy moris, morid despacio. Pero que el que este detrás tenga tiempo de cerrar la fila. Dicho esto, el fraile se dio la vuelta y bajo la colina. Nadie habló. Nadie se movió. Y entonces, des algún lugar de la formación. Alguien empezó a cantar aquella canción del río y la muchacha. Poco a poco, otros se unieron. Primero en voz baja, luego más fuerte. Carlos escuchó. No contaba. Tenía el hacha en la mano y los nudillos blancos de apretar. Pero esta vez, cuando mira al horizonte, no vio a 30,000 jinetes. Vio a 15,000 hombres que contaban mientras esperaban la muerte. Y supo que, pasara lo que pases, ya habían ganado. La macana del 10 de octubre liga con niebla. No era una niebla gruesa, de esas que esconden los árboles. Era una copa fina, pegada al suelo, que hacía que las figuras se vieran borrosas a 20 pasos. Los francos la miraron como un regalo del cielo. Los amayas, como un mal presagio. Carlos llevaba ya una hora de pie. Había dormido 2 quisitas. No lo sabía con certeza. A su lado, Guido ajustaba las correas de su cota de mala con dedos torpes. El gigante no levantaba la vista. Tenía miedo de mirar al frente y ver lo que sabía que estaba allí. Guido, dijo Carlos, ¿ves esa niebla? Sí, Gore. Dentro de un rato, se levantara. Y cuando se levante, ellos estarán hoy. Guido asintió. No dijo nada. Quiero que recuerdes esto, continuó Carlos. La nieve el frío. El olor tierra mojada. Por dentro de un rato no vas a oler nada que no se sangre y caballo muerto. Y vas a querer acordar de como olía esto. Guido levantó la vista. Tenía los ojos húmedos, pero no era de miedo. Lo recordé, Gore, dijo. Carlos le dio una palmada en el hombro y empezó a caminar entre las filas. Los soldados lo vieron liga y se huyeron. No porque tuvieron miedo de él. Porque necesitaban que los viera. Necesitaban que el jefe supiera que ellos estaban allí, firmes, esperando. Algunos levantaban la lanza cuando pasaba. Otros solo sostenían su mirada un segundo y luego miraban al frente. Había un hombre con un brazo vendado que sujetaba el escudo con la mano mala. Había un muchacho que no tendría 15 años, apretando una espada más grande que su pierna. Había 2 hermanos gemelos, que luchaban siempre juntos y que esta mañana se habían atado las muñecas con una cuerda. Pero no separanos, dijo no cuando Carlos los mira. Carlos no respondió. Siguió caminando. Al final de la fila encontró el viejo de la aguila. Seguía sentado bajo el roble, pero ya no talaba. Tenía la figura terminada entre las manos, acariciando los alas con el pulgar. Al ver a Carlos, al final de la fila encontró el viejo de la aguila. Seguía sentado bajo el roble, pero ya no talaba. Tenía la figura terminada entre las manos, acariciando los alas con el pulgar. Al ver a Carlos, intentó levantarse, no pudo. Los rodillos no le respondían. ¿Qué Daisy? Dijo Carlos. El viejo asintió. Mira el aguila, luego mira al jefe de los francos. Nunca he matado un hombre, dijo. He talado mubles toda mi vida. Mesas, sillas, cunas. Heis la cuna de mi nieto. Ahora mi nieto está en primera fila.
Carlos se armadillo para quedar a su altura. Como se llama? Su nieto, Alderico. Team diocesiat ecos, Alderico, Rapicio Carlos, estará bien. El viejo sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. Mienti usted muy bien, Sigor. Deep support eso que hizo el Jeff. Carlos no supo que responder. Se levantó y siguió su camino. Detrás de él, el viejo colocó el aguila de madera en la horqueta del roble. Como quien pone una vela en un altar. A 500 metros, los tambores empezaron a sonar. Era un ritmo lento, pausado, que marcaba cada latido del corazón. Los francos lo escucharon y apretaron las mandíbulas. Los hombres lo escucharon y comenzaron a moverse. Alguacil montaba su caballo blanco en el centro de la formación, a su alrededor. Los capitanes esperaban órdenes. Hombres de Siria, de Egipto, del Yemen. Hombres que habían cruzado el mundo. Para liga hasta allí y que ahora miraban una colina cubierta de escudos y preguntaban si merecía la pena. Alguacil levantó la mano. Mirad esa colina, dijo. Que ves, Nadie respondió. Yo veo hombres que tienen miedo. Veo escudos viejos, lanzas prestadas. Cotas de mala que cazaron sus abuelas. No son soldados. Son campesinos que un día cogieron un palo y decidieron llamarlo espada. Hizo una pausa. Su caballo piafa inquieto. Hoy les conseguiremos lo que es un soldado de verdad. Los capitanes asincharon. Algunos sonrieron. Pero el más viejo, un berbe llamado Zia que había lucado junto al padre de Alguacil, no sonreía. General, dijo en voz baja. Los campesinos no esperan a que los maten. Los campesinos hayan. Estos no han huido. Alguacil lo mira. Hoy huyeron, dijo. Y bajo la mano. La primera carga fue hermosa. 30,000 caballos al trot, luego al galope. Los crines al viento, los sables reflejando la poca luz de la macana. Los cascos golpeaban la tierra como un solo corazón gigante. Los jinetes gritaban. Asterisco es grande. Asterisco y el grito subía al cielo como humo. Carlos vio venir la avalancha y no parpadeó. Lanzas, dijo. 10,000 lanzas bajaron al unísono formando una empalizada de acero. Detrás, los escudos se cerraron. Detrás de los escudos, los hombres apretaron los dientes. El impacto fue como un derram. Caballos enteros se impalaron en las lanzas. Jinetes volaron por los aires. Huesos crujeron. Metals chillaron. Hombres gritaron en dos lenguas distintas. La primera fila franca se hundía varios pasos, pero no se rompió. Guido golpeaba con el hacha como un legador en un bosque. No miraba quien golpeaba, solo levantaba el arma y lo dejaba caer. Una y otra vez. La sangre le soltaba a la cara, caliente, pegajosa. No la limpiaba. A su lado, el muchacho que había hablado con Carlos la noche anterior luchaba con el escudo abalado. Ya no le temblaba el labio. Tenía la mirada fija, vacha, de quien ha dejado de pensar para solo sobrevivir. Su padre estaba tras filas más atrás. No podía verlo. Solo oía sus gritos animando a los demás. Firmes, hijos de puta. Firmes, la segunda carga. Liga cuando o no habían recogido los muertos. Alguacil sabía que no debía darles respiro. Los francos eran lentos, pesados. Su fuerza era la resistencia. Había que romperlos antes de que se hicieran fuertes en su terquedad. Pero los caballos estaban cansados. Habían galopado 500 metros. Habían chocado contra un muro. Habían visto a sus jinetes caer. Ahora respiraban hondo. Con los cabezas bajas, los crines pegados al cuello sudado. Los barbiers los espoleaban sin piedad. Otra vez,
la segunda carga fue más lenta, más torpe. Los francos la recibieron con los lances rotos y los escudos astelados. Pero la recibieron. Un hombre cayó y el de detrás ocupó su lugar. Otro perdió el escudo y el compañero perdió el suyo. Con él, los filas se encogían, se roban, se rehaían. Carlos luchaba en el centro. No daba órdenes. No podía. Cada golpe exigía toda su atención, toda su fuerza. El hacha subía y bajaba como un péndulo. Cascos, yelmos, cráneos. Todo cedía ante el acero. Franco. A su alrededor, los hombres lo veían y lo comen un poco más. A mediodía, el campo olía infierno. No era un ola metafórico. Era un ola real, denso, que se pegaba en la garganta. Sangre, excrementos, hierro caliente. Caballo quemado. Los heridos gritaban en ambas lenguas, pidiendo agua, pidiendo a sus madres, pidiendo una muerte rápida. Los francos seguían en la colina. Eran menos, muchos menos, los filas. Antes apretados, ahora tenían huecos, escudos rotos, lanzas partidas, hombres que luchaban con dagas o con las manos desnudas. Pero seguían allí. Alguien que miraba desde su caballo blanco y no entendía. Había luchado contra persas, contra bizantinos, contra turcos. Había visto ejércitos enteros disolverse con la primera carga. Había visto ciudades rendirse solo al ver sus banderas. Estos hombres, estos bárbaros del norte, no tenían caballería, no tenían arqueros, no tenían estrategia. Solo tenían un hacha, un escudo, y una colina. Y no se movían. El general sintió algo frío en el estómago. No era miedo. Era algo peor. Era duda. General, dijo. De su lado, los hombres están cansados, los caballos están agotados, si esperamos a macana. No. Corto al GHAFIQI-. General, hoy, grito. Y su caballo dio un respingo. Ziad bajo la cabeza. Sí, General. Algafique mir la colina. El sol estaba alto, pero el cielo seguía gris. La niebla se había ido, pero algo más denso parecía cubrirlo todo. Una carga más, dijo, estabas en voz baja. Una más. En la colina, Carlos miraba al enemigo. Sabía que se estaban regrupando. Sabía que la siguiente carga sería la última. Pero vino para mal. Mira sus hombres y vio fatiga. Heridas, muerte. Pero también vio algo más. Vio a Guido, con el brazo izquierdo colgando inútil. Pero todavía blandiendo el hacha con la derecha. Vio a los gemelos, todavía atados por la muñeca. Los dos manchados de sangre que no era suya. Vio al muchacho del escudo abalado, que había pedido el escudo pero había cogido el dianquedo. Y vio, al fondo, bajo el roble, al viejo carpintero. El anciano ya no estaba sentado, estaba de pie, agarrado al tronco, mirando hacia la llanura. Buscaba su nieto entre las filas. No lo encontraba. Carlos desvió la mirada. Guido, dijo. El gigante se volvió, con esfuerzo. Sigo, el caballo blanco. Lo ves, Guido entre los suyos. Ali entre las banderas verde. Un punto blanco se movía. Lo vio. Pues anda, dijo Carlos. Vamos a buscarlo. Carlos y Guido avanzaron juntos. No creyeron. Cora habría sido estúpido. Los jinetes armados galopaban entre las filas, buscando un hueco donde clavar sus sables. Cualquier hombre que corriera, solo en aquel campo era hombre muerto. Avanzaron despacio, pegados el uno al otro. El escudo de Guido cubriendo ambos cuerpos. El gigante respiraba hondo, con la boca abierta. El brazo izquierdo le colgaba como un trapo mojado.
La sangre licoria por los dedos wigotiba en la tierra, pero no se queyaba. No sobia queyas, so los sobia seguir. Si goa, di jo. Si no salgo di esta, quiro q sepa. Calat, corto Carlos. No vos a morir hoy. Pero si ocaso, he dicho qt cales. Guido cala, siguieron avanzando. A codapaso un cuerpo. A codapaso un gemido. La hierba ya no era verde. Era roja, negra, marin. Los hombres caídos hablaban solos, llamaban a Dios, llamaban a sus madres. Algunos ya no llamaban a nadie. Carlos no los miraba el caballo blanco. Algufici dio la orden sin grita. Q ovens la guardia. Eran sus hombres de confianza. Barabías de los montagas del Riv. Q habían cabalgado con el destanga hasta Poitiers. No levaban armaduras luiosas ni plumas en los yelmos. Levaban cicatrices y silencio. Sin jinetes se colocaron en formación. El general los mira no por no. Conoce sus nombres, sus historias, sus miedos. Sabía cuáles tenían esposa, cuáles tenían hijos, cuáles no tenían nada más que su caballo y su espada. Ali, dijo, segalando el centro de la línea franca. Ahí está su jefe, el del hacha. Los barabías miraron. Vieron a un hombre grande, de pelo rojo, cubierto de sangre que no era suya. Vieron como se movía entre los suyos como un lobo entre ovejas. Treten su cabeza, dijo Algufici. Y esto terminara. Los sin jinetes espoliaron sus caballos. Guido los vio venir primero. Si goa, dijo. Vienen por usted. Carlos no se volvió. Siguió caminando hacia el caballo blanco. Yo lo ese. Son machos, los vio. Guido apretó el hacha con la mano derecha. El brazo izquierdo seguía sangrando. Pero yo no lo sencha. No sencha nada, salvo un frío raro que le subía desde el hombro. Entonces, muero con usted, dijo. Carlos se detuvo. Mire Guido. El gigante tenía los ojos enrojecidos, la cara manchada de barro y sangre. Parece un perro viejo que espera una orden. No, dijo Carlos. Tal te quedas aquí, sigo. Tal te quedas aquí. Y sujetas esta fila. Si yo caigo, alguien tiene que seguir dando órdenes. Es alguien es tal. Guido abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. Cuando vuelva, dijo Carlos, quiero ver vivo. Y siguió caminando solo. La guardia barbacarga contra él como una ola. El primogénito levantó el sable. Carlos esquivó el golpe. Sin dejar de avanzar. El hacha subió, cae. Y el jinetes rodó por el suelo. El caballo siguió, galopando sin rumbo, arrastrando los estribos vacíos. El segundo liga más rápido. Carlos lo espera con el hacha baja, como un legador espera al tronco. El impacto partió el escudo del jinete, luego el brazo, luego el costa du tachero cua a tío quinto. Carlos ya no pensaba, su cuerpo se movía solo, entrenado por 30 años de guerras fronterizas, de emboscadas en bosques negros, de duelos bajo la lluvia. Cada golpe era una decisión tomada 1000 veces, pero los barabías no dejaban de liga. Una espada le rozó el costado, sintió el metal frío contra la carne, luego el calor de la sangre. Otra espada le abría el brazo derecho. El hacha pesó el doble de repente. Carlos caía de rodillas. Los jinetes se agruparon a su alrededor. Hablaban en su lengua, rápida, afilada. Discusión que entendría el honor de matarlo. Carlos levantó la vista. A 20 metros, el caballo blanco lo miraba. Algufici desmontó. No sabía por qué. Podía haber ordenado a sus hombres que remitieran al franco. Podía haber esperado a que le trajeran la cabeza. Pero algo lo impidió a bayar del caballo. A pisar el barro,
e caminar hacia quel hombre heredilado. Se miraron. El general meo vio un hombre desuedid, con el pelo rojo pegado a la frente sudada, la barba enmarinada de sangre seca. Vio los heridas abiertas en su costado y en su brazo. Vio el consontio en sus ojos, pero también vio algo más. Vio un hombre que no había dejado de apretar el hacha. Rindit, dijo algafique en su lengua, sabiendo que el franco no lo entendía. Carlos no respondió, solo lo mía. Algafique hizo un gesto a sus hombres. Dos barbiers avanzaron con una cuerda. Entonces ocurrió. Nadie supo de dónde salía. Un grito, una sombra, un hacha cuga en el air. Guido había cruzado 20 metros sin que nadie lo viera, sin que nadie lo esperara. El hacha al conza el primavera en el cuello. El segundo caía antes de desenfundar la espada. Guido se plantó delante de Carlos, gimiendo. Tenía el brazo izquierdo inútil, el derecho tembloroso, las piernas a punto de doblarse. Pero estaba allí. Dijo que volviera vivo. Grug. Usted no dijo nada de espera. Carlos sonrió. Una muca pequeña, apenas un gesto. ¿No aprendes, verdad? No. Sigo. Algafique los mira. Dos hombres. Uno herido, otro medio muerto. Un hacha entre los dos. Y sin embargo, ninguno miraba al suelo. El general sintió algo que no había sentido en 40 años de guerra. No era miedo. Era vergüenza. Vergüenza de haber necesitado sin jinetes para matar a un hombre. Vergüenza de que ese hombre todavía estuviera de rodillas y todavía lo mirara como si él, algafique, fuera el enemigo y no el Reeves. Apartaos, dijo a sus hombres. Los barbiers obedecieron. Algafique desenvainó su sable. Lucha conmigo, dijo, aunque sabía que el franco no entendía. Muere como un hombre. Carlos se puso de pie. No sabía robar. No necesitaba saberlo. Había visto suficientes duros para reconocer un desafío. Apretó el hacha con la mano buena. La sangre le corría por los dedos. Y empapaba la madera del mango. El brazo derecho apenas respondía. Avanzó. Algafique levantó el sable. El primer golpe fue del franco, lento, torpe, el hacha caía como un árbol viejo. Algafique lo esquivó con facilidad y respondió con un tojo que abría el hombre de Carlos. Carlos no gritó. Dio otro paso. Segundo golpe. Más lento aún. Algafique lo esquivó y volvió a herirlo. Esta vez en el pecho. Carlos caía de nuevo. Esta vez no pudo levantarse. Algafique se acerca. El sable brillaba bajo el cielo gris. Es valiente, dijo. Pero la valencia no gana guerras. Levantó el arma. Y entonces una lanza le atravesó la garganta. No vino de Carlos. No vino de Guido. Vino de atrás. De la línea franca. De un lugar donde los hombres sostenían sus escudos y esperaban la muerte. Un soldado cualquiera, un nombre que nadie recordaría. Había visto caer a su jefe y había lanzado lo único que le quedaba. La lanza voló 30 metros. Algafique solta el sable. Se leva los manos al cuello, como si pudiera tapar el agujero. Sus dedos se llenaron de sangre caliente. Mire Carlos. Luego mira el cielo. Luego caía de rodillas, igual que el franco. Los barbiers corrieron hacia él, pero ya era tarde. El general respiraba sacudidas, con un sonido húmedo, terrible. Quiso hablar no pudo. Carlos lo mira morir. No sintió alegría. No sintió venganza. Sintió consontio. Se acaba, susurra. Para los dos. Y el caballo blanco, que había esperado fiel toda la batalla, se alea al trot entre los cuerpos, buscando a su amo entre los muertos. En la línea, los francos vieron caer el estandarte verde.
no lo crearon al principio. Habían visto tantas cargas, habían resistido tanto tiempo, que ya no esperaban un final. Solo esperaban resistir un minuto más. Pero el estandarte que y no volvió a levantarse. Los jinetes barabías, que hasta ese momento habían luchado como lobos, se detuvieron. Miraron la tienda blanca. Miraron a sus capitanes. Esperaron órdenes. Los órdenes no llegaron. Ziad, el viejo baraba que había servido al padre de Algafiqui, desmontó lentamente. Camino hacia el cuerpo de su general y se arrodilló. No rezó. No lora. Solo le cerró los ojos con dos dedos. Luego se puso de pie y miró los suyos. Nos vamos, dijo. Nadie protestó. Los jinetes comenzaron a retirarse. Primero despacio, casi con vergüenza. Luego más rápido, como hombres que de repente recuerdan que tienen casa, familia. Un lugar lejano donde el viento hula espeches y no hay sangre. Carlos los vio desde el suelo. Guido, dijo, sigo. Ayudé me levantarme. Guido lo agarró por el brazo sano. Los dos hombres, colgados el uno del otro, consiguieron ponerse de pie. Carlos miró el campo. Miles de cuerpos. Miles de caballos. Banderas rotas, espadas partidas, escudos pisoteados en el barro. Y en medio de todo, un caballo blanco que trotaba sin rumbo. Ganamos, sigo, preguntó Guido. Carlos tardó en responder. No lo sé, dijo. Pero no perdemos. El silencio liga despacio. Primero se calaron los tambores. Luego dejaron de oír los gritos en árabe. Luego, poco a poco, hasta los heridos cerraron la boca y escucharon. No había nada que oír, solo el viento moviendo las banderas caídas y algún caballo suelto relinchando a lo lejos. Carlos seguía de pie por Guido no lo soltaba. El gigante temblaba. No de frío, no de miedo. Temblaba porque el cuerpo le pedía que rendirse, dormir. Pero mientras tuviera a su jefe agarrado por el brazo, no podía caerse. Eso sería de cobardes. Sigo, dijo. ¿Qué hacemos ahora? Carlos mira su alrededor. Hombres sentados en el suelo, mirando al vacío. Hombres abrazados, llorando sin hacer ruido. Hombres que buscaban a sus hermanos entre los muertos y no los encontraban. Ahora, dijo Carlos, esperamos a que ellos deciden si quieren volver. Guido mira hacia Elsa. Las banderas verdes se aliaban, pequeñas como hormigas tragadas por el horizonte. No van a volver, dijo. Eso espero, respondió Carlos. Y entonces, por primera vez en muchas horas, aflojó el agarre del hacha. El anciano del roble seguía vivo. Cuando Carlos liga hasta él, lo encontró sentado contra el tronco, con las manos cruzadas sobre el regazo. El aguila de madera seguía en la horqueta del árbol, mirando el campo de batalla con sus ojos talados. Sigo, dijo el viejo al verlo. Mi nieto. Carlos no respondió. No sabía qué decir. Lo busque, continuó el anciano. Encontré los muertos un buen rato. No lo encontré. Eso es bueno, dijo Carlos. No lo encontré entre los vivos tampoco. El viejo hablaba sin lágrimas, como quien cuenta algo que ya no le duele porque le duele demasiado. Se llamaba Odorico, dijo. Tenía 17 ecos. Usted lo vio anoche. Le habló. Carlos recordó al muchacho del escudo hablado. Recordó su labio tembloroso. Recordó que le había dicho que macana estaría a su izquierda. Estuvo a mi izquierda, dijo Carlos. Toda la macana. Luchó bien. Luchó como un hombre. El viejo asintió despacio. Luego se goló el aguila. La espera él. Para que la colgara en su casa cuando tuviera una. Pero no tuvo tiempo. Carlos se agachó con esfuerzo.
Coda movimiento la abria los heridos, pero ya no le importaba. Cogia el aguila di madera y se lo puso al viejo en los manos. Ahora es suya, dijo. El anciano mir la figura en largo rato. Luego la aprieto contra el pecho y cerró los ojos. Carlos se alejó sin hacer ruido. Los prisioneros armados estaban en un claro del bosque. No eran muchos, hombres demasiado heridos pero caballos con las patas rotas, muchachos que habían perdido a sus oficiolos y vagabundos sin rumbo hasta que los francos los encontraron. Guido los vigilaba con el brazo izquierdo entablado con ramas y tiras de cuero. No necesitaba el hacha. Los prisioneros no ofrecen resistencia. Sigo, dijo Guido. Estos hombres, ¿qué hacemos con ellos? Carlos mira los cautivos. Eran jóvenes, la mayoría. Algunos no tendrían 20 años. Tenían las manos atadas con cuerdas y la mirada baja. Uno de ellos levantó la vista. Era un muchacho delgado, con una herida en la mejilla. Mire Carlos sin odio, sin miedo. Solo mía. ¿Cómo te llamas? Preguntó Carlos, sabiendo que no iba a entender. El muchacho parpadeó. Luego dijo algo en su lengua. Sonaba pregunta. Guido levantó el hacha. Carlos lo detuvo con un gesto. Que alguien le cure esa herida, dijo. Why que le den agua? Why después sigo? Después yo veremos. Se dio la vuelta y siguió caminando. Detrás de él, oyó como el muchacho bebía de en odor. Al atardecer, Carlos reunió a sus capitanes. Estaban sentados alrededor de una hoguera pequeña. La misma hoguera donde la noche anterior un soldado cualquiera había contado una canción de taberna. Ahora nadie contaba. Macana, dijo Carlos. Volvemos a casa. Nadie aplaudía. Nadie sonrió. Los hombres se miraron entre sí, como si no entendieran lo que acababan de oír. Volvemos, preguntó uno. Ossi, sin más, ossi. Sin más. Pero sigo. Hemos ganado. Hemos vencido al mayor ejército del mundo. ¿No deberíamos perseguirlos? ¿Rematarlos? ¿Cobrar el botín? Carlos nega con la cabeza. No vinimos a conquistar. Vinimos a defender. Ya están defendidos nuestras tierras. Lo demás es codicia. El capitán quiso protestar, pero otro hombre le puso una mano en el brazo. Dígalo, dijo. El jefe tiene razón. El capitán calla. Carlos mira sus hombres. Los conoció a todos. Había lucrado con ellos durante años. Había enterrado a sus muertos. Había compartido su pan. Pero esta noche los miraba como si los viera por primera vez. Hicisteis algo grande, dijo. Quizá no lo sepa ahora. Quizá no lo sepa nunca. Pero lo hicisteis. Uno de los hombres, un soldado roso que apenas entendía de política ni de imperios, levantó la cabeza. Sigo, dijo. ¿Qué hemos hecho exactamente? Carlos tardó en responder. Habéis hecho que se vayan, dijo. Why que no quieren volver? Tus días después. Los francos levantaron el campamento. No hubo desfiles. No hubo discursos. Los hombres recogieron sus escudos rotos, sus mantas sucias, sus muertos envueltos en lienzos. Ataron los cadáveres a los caballos y empezaron a caminar hacia el norte. Carlos iba al frente, como siempre. A su lado, Guido caminaba despacio. El brazo izquierdo lo llevaba sujeto al pecho con correas. Le dolía cada paso, pero no se cuellaba. No sabía cuellarse. Sigo, dijo, es muchacho, el prisionero. ¿Qué pasa con él? ¿Qué cuidas? Carlos se detuvo. Cuidas, eso dice. No así como lo explica, pero el fraile entiende algo de su lengua. Dice que no tiene donde. Que su familia murió en la guerra. Que servirá usted. Carlos mira atrás.
El muchacho de la me yela herida comenoba entre los prisioneros, con los manos todavía todas. No parecha un guerrero. Parecha un perro pedido. Dal que no necesito servientes, dijo Carlos. Se lo dije, sigo. Dice que no le importa. Carlos siguió caminando. Entonces que leave el agua, dijo. Why que se quite esas cuerdas? Guido sonrió. Sí, sigo. En Córdoba, la noticia liga uns dispus. Un jinet solitario. Con la ropa hecha girones y el caballo medio muerto. Entró por la puerta de la ciudad gritando un nombre. Asterisk algafiqui, asterisk. Los mercaderes de Aranzas. Puestos. Los mujas salieron a las puertas. Los ancianos se levantaron de sus esteras. El jinet contra lo que había visto. La colina. El muro de escudos. El hacha del Jeff Franco. La lanza que voló de la nada. Cuando terminó, nadie habló. Luego, alguien empezó a recitar los oraciones. Por los muertos. Poco a poco, otras voces se unieron. La ciudad era rezaba por el general Q. Había cabalgado hacia el norte y no volvería. Pero no todos rezaban. Los niños berabías. Los que habían crecido escuchando historias de conquistas y victorias. Miraban hacia el norte y preguntaban. Hey monstruos ali. Y sus madres respondían, no, hijo. Hey hombres. En Australia. Carlos ligue su casa una noche de noviembre. Su mujer Rutrudis. Lo esperaba en la puerta con una lámpara de aceite. No le preguntó cómo había ido. Vio los heridos, los vendajes sucios, la fatiga en sus ojos. Vio que había vuelto. Solo dijo, hey agua caliente. Y pan. Carlos asincha. Entró en la casa y se sentó junto al fuego. Rutrudis le quitó las vendas con manos lentas. Cuidadosos. Carlos miró el fuego, las llamas bailaban inquietas, hambrientas. Lo mismo que siempre, dijo. Defender lo nuestro. Treinta ecos después. Un hombre llamado Carlomagno se puso una corona en Roma. Era nieto de Carlos, aunque apenas lo había conocido. Había crecido escuchando historias de aquel. Abuelo bastardo que un día detuvo a un ejército entero con un hacha y 15,000 campesinos. Los cronistas escribieron que Carlos había salvado a Europa. Que sin él. Los amayas habrían legado hasta Paris, hasta el Rin, quizá hasta Roma. Que su hacha fue el martillo que forjó un imperio. Carlos nunca supo nada de eso. Murió 9 años después de la batalla. En una aldea perdida junto al río Mosa. No había cronistas ali. No había obispos ni embajadores. Solo su mujer, sus hijos y un viejo guerrero manco que liga despedirse. Guido se sentó junto a su cama y no dijo nada. Carlos lo mira. Todavía mi debes un brazo, dijo. Lo esi, sigo. No vas a pagarlo nunca. Lo esi. Carlos sonrió. Luego cerró los ojos. Guido se quedó ali, sentado, hasta que el sol se puso. Luego solía dialogar y mirar el cielo. No sabía rezar. Solo sabía recordar. Recordó una colina, una niebla fina, 15,000 hombres que contaban mientras esperaban la muerte. Recordó un hacha que subía y bajaba como un péndulo. Recordó a un hombre de pelo rojo que nunca pedía nada y lo dio todo. Martillo, dijo en voz baja. Y el viento se leva su voz.